Guten Tag ich will Sie herzlich begrüßen zu unserem Webinar aus der Serie der Pulse of Postgres. Heute werden wir uns mit dem Thema der Installation von Containern beschäftigen, also wie man einen Postgres-Container installiert. Und wir werden da ein Schritt-für-Schritt Demo haben von meinem Kollegen Gaby Schilders. Nur mal ganz kurz zur Organisation des Webinars. Das Webinar wird ca. 45 Minuten dauern. Wir werden Zeit am Schluss haben für Fragen, die wir nicht beantworten, werden wir schriftlich beantworten. Also es wird ein Follow-up geben, wo wir Ihnen auch einen Pointer auf die Slides schicken und auch einen Pointer auf die Aufnahme des Webinars. Also das ganze Webinar wird aufgenommen und steht nachher online zur Verfügung. Während des Webinars sind alle Teilnehmer auf Mute geschaltet und Fragen sollten bitte über den Fragechat gestellt werden, damit wir die Fragen nachher am Schluss beantworten können und wie gesagt, dass wir auch schriftlich dann ein Follow-up machen können für all die Fragen, die wir unterwegs nicht beantworten konnten. Dann fange ich jetzt mit dem Webinar an. Nur noch mal kurz zu sagen, ich werde meinen Teil so gut wie möglich auf Deutsch machen und Gaby Schilders, unser Sales Engineer, wird nachher die Demo auf Englisch durchführen, aber wir können Fragen natürlich auch auf Deutsch beantworten. Zum Inhalt des Webinars, ich werde mich ganz kurz damit beschäftigen, wer IDB ist und dann ein bisschen sprechen über die IDB Postgres Plattform auf Containers, weil es ja wie bei anderen Webinars auch darum geht, dass wir, Entschuldigung, mein Screen war gefrozen. Ja, also Agenda, nochmal ganz kurz, also wer ist EDB? Dann besprechen wir kurz über die EDB Postgres Plattform und auf Containers, weil wir ja doch ein bisschen mehr haben müssen als nur einfach als einfach nur die Datenbank. Wir brauchen einige Werkzeuge für Backup Recovery, für Monitoring, High Availability, etc. Danach wird dann Gaby sich mit der Demo beschäftigen, wo wir Schritt für Schritt durchgehen, was ein Entwickler machen muss, um IDB Postgres in Containern zu installieren. In 4 Wochen wird es ein Webinar geben, wo Aziz und ich, Aziz ist der Leitentwickler für die Postgres-Plattform auf Containern, uns Schritt für Schritt damit beschäftigen, wie man eben auch High Availability, Monitoring, Management, Backup Recovery etc. In Kubernetes installiert. Also heute ist wirklich der Fokus auf den Entwickler und wie der Entwickler einen IDB Postgres Container auf Kubernetes installieren kann. Als erstes werden wir jetzt eine kurze Umfrage durchführen. Ich bitte Sie, möglichst schnell auf die Umfrage zu antworten. Wir werden da ungefähr so höchstens 1 Minute damit verbringen. Dann werden wir Ihnen mitteilen, was die Antworten sind und danach fangen wir dann mit dem eigentlichen Webinar an. Okay. Also es geht darum, sagen, wie benutzen Sie Postgres in Containern? Machen Sie das schon heute? Kommt das erst in ein paar Monaten? In 3 bis 9 Monaten? Oder haben Sie überhaupt keine Pläne, Postgres in Containern zu benutzen? Wir sehen hier, dass wir mittlerweile fast 60%, 70% der Teilnehmer haben geantwortet. Sind wir fast schon fertig mit der ganzen Liste. Das heißt, wir können da jetzt kurz die Resultate zeigen. Can you just show the results? Okay. Also von unseren Teilnehmern hier in dem Webinar ist im Moment noch keine der Postgres in Containers benutzt, aber viele haben dann die Pläne, doch in ein paar Monaten, also wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, mit Postgres in Containern anzufangen. Das ist so ziemlich die Erfahrung, die wir auch haben, wenn wir mit Kunden sprechen, wo Containers heute ein ganz großes Thema sind, aber meistens im Moment noch für Entwicklungszwecke und aber über 70% unserer Kunden haben Pläne,
Container also im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr dann auch in Produktionsumgebungen einzusetzen. Okay, schalte ich wieder auf die Präsentation um hier. Okay, also dann machen wir weiter hier. Dann für all diejenigen, die heute Fragen stellen, gibt es einen EDB Backpack. Also Sie müssen uns dann Ihre Geschäftsadresse mitteilen, bitte, mit der Frage, damit wir Ihnen einen EDB Backpack schicken können. Okay, und also all diejenigen, die heute eine Frage stellen und uns eine Geschäftsadresse geben, wo wir sie erreichen können, denen schicken wir einen EDB Backpack. Und das ist ein ziemlich schöner Backpack. Okay, dann zum eigentlichen Inhalt hier. Also ganz kurz, wer ist EDB? Also wir sind an sich die größte Firma, die sich auf Postgres konzentriert. Es gibt uns seit 15 Jahren und in vielen Gartner Reports und Forrester Reports werden Sie uns finden, weil wir haben heute weit über 4000 Kunden, über 300, ja mittlerweile über 350 Angestellte weltweit, und wir sind einer der größten, der wichtigsten Postgres Community Contributors, also mit Core Team Members etc. Dann nochmal ganz kurz, ich habe schon über Gartner gesprochen und das ist ein bisschen wichtig in diesem Kontext, weil Gartner sieht EDB und EDB Postgres als mittlerweile die einzige Open Source relationale Datenbank, die im Gartner Magic Quadrant erwähnt wird. Das heißt, obgleich wir im Moment noch so an der oberen Ecke des Niche Players auf der Grenze zum Challenger positioniert sind, heißt das aber, dass wir was Gartner nennt Ability to Execute, also die Fähigkeit haben, globale Kunden zu unterstützen und mit den globalen Kunden an wirklich unternehmenskritischen Anwendungen zu arbeiten. Und dann in der Completeness of Vision, da sind wir auch also erwähnt als ein Niche Player, weil wir doch sehen, was also Unternehmenskunden heute brauchen, um erfolgreich Postgres benutzen zu können. Ich würde Sie alle dazu einladen, sich diesen Gartner Report anzusehen, weil das auch abfärbt darauf, wie wir die Rolle von Containers in der Unternehmensanwendung sehen und viel von dem, über was Gaby und ich heute sprechen und Aziz und ich heute in 4 Wochen sprechen werden, hat etwas damit zu tun, dass wir wirklich verstehen, was große unternehmenskritische Kunden brauchen in einer Datenbank und wo sich der ganze Datenbankmarkt hinbewegt. Wir haben heute über 4000 Kunden, über 100 der Fortune 500 in den USA und dann über 300 der Forbes Global 2000. Und da können Sie auch sehen, dass wir in Europa sehr, sehr stark aktiv sind. Also unsere Kunden sind nicht nur in den USA, sondern wir sind da sehr stark in Europa und in Asien vertreten. Wir sind auch sehr aktiv in der Open Source Community, wo wir Mitglieder des Core Teams haben, also des Postgres Core Teams und dann sogenannte Major Contributors, also die namentlich erwähnt sind als Major Contributors auf der Postgres-Seite und dann auch andere Contributors, die auch erwähnt sind, aber einfach nur als normale Contributors, die also zur Postgres-Code-Basis beitragen. Und dann eben die Committers, die mit dem roten Sternchen, haben auch das Recht, also einen effektiv Code in der Postgres-Code-Basis zu ändern. Also wir sind nicht nur kommerziell aktiv, sondern auch in der Open-Source-Community sehr, sehr stark aktiv. Die EDB Postgres-Plattform, ich werde nur ganz kurz darauf eingehen, einfach nur, um Ihnen ganz klar zu machen, dass erfolgreiche Anwendung von Postgres braucht mehr als nur die Postgres-Datenbank. Man muss sich da über Integration, Migration und Management schon sehr klar sein. Und was das Ganze bedeutet, heißt wirklich im Managementbereich, dass man Management-Tools braucht. Wenn Sie von Oracle kommen, dann kennen Sie Oracle Enterprise Manager. Etwas Ähnliches gibt es auch im Postgres-Bereich, heißt Postgres Enterprise Manager. Und das ist eines der Tools, die wir entwickelt haben, um unseren Kunden zu erlauben, Postgres im großen Stil zu benutzen. Aber dann auch Migrationstools, also wie kommen Sie zum Beispiel von Oracle
zu Postgres hin? Also wie können Sie bestehende Anwendungen migrieren? Und dann Integration. In den meisten unserer Kundenunternehmen ist Postgres keine isolierte Anwendung. Es geht darum, Daten hin und her zu schaufeln zwischen Postgres und Oracle und SQL Server und Sybase und sogar MySQL. Und da haben wir dann Integrationstools, die es uns erlauben, das zu machen. Auf der linken Seite sehen Sie, das ist vielleicht ganz interessant, EDB Postgres Advanced Server und PostgreSQL. EDB Postgres Advanced Server ist unsere Version von Postgres. Und ein Großteil unserer Kunden, nicht alle unsere Kunden, arbeiten mit Postgres Advanced Server, weil sie die Oracle-Kompatibilität, Management-Tools und verbesserte Sicherheit in Advanced Server sehr schätzen. Aber auch eine ganze Reihe unserer Kunden arbeiten mit der Standarddatenbank PostgreSQL und all unsere Werkzeuge und alles, was ich heute erzählen werde, was funktioniert genauso gut mit PostgreSQL als mit EDB Postgres Advanced Server. Wann würde sich jemand Postgres Advanced Server aussuchen? Man muss dazu sagen, dass also Postgres Advanced Server ein Superset, also alle Features in PostgreSQL sind auch in Postgres Advanced Server stehen da zur Verfügung. Postgres Advanced Server, genauso wie PostgreSQL, kommt jedes Jahr neu heraus und Advanced Server ist meistens ungefähr so 6 Wochen hinter PostgreSQL oder wird 6 Wochen nach PostgreSQL released und hat dann alle Features, nur eben zusätzlich auch noch Fähigkeiten für Oracle, Migration, Resource Management, Performance-Analyse, also Session, System Weight State Diagnostics, einen besseren Loader, der schneller ist als Postgres Copy, aber auch dann besseres Auditing, Data Redaction und auch wesentlich bessere Passwortverwaltung. Also wie gesagt, eine ganze Reihe von unseren Kunden benutzen Standard PostgreSQL. Die Mehrheit unserer Kunden heute benutzt EDB Postgres Advanced Server. Nochmal ganz kurz darauf eingehen, warum unsere Kunden heute Container benutzen. Auf der einen Seite sind Container sehr interessant, weil sie Portabilität bringen. Das heißt, heute, wenn ich eine Anwendung in Containers entwickle, dann kann ich diese Anwendung wirklich überall benutzen, auf Windows, auf dem Mac, auf Linux, in Amazon, in Google, in Azure. Überall läuft diese Anwendung ohne große Änderungen. Das heißt, da kann ich wirklich Cloud-Vendor Login vermeiden. Dann, wir haben jetzt gute Tools für High Availability, das heißt sogar innerhalb von Kubernetes, was ja nicht für Datenbanken entwickelt wurde, kann man heute sehr stabile und sehr zuverlässige Anwendungen verwalten und unsere Datenbanken wirklich benutzen für Produktionsanwendungen. Und wir haben heute auch die ersten Kunden, die das schon sehr zuverlässig und im großen Stil durchführen. Und dann natürlich das Management, da ganz besonders Unterstützung von DevOps ist natürlich das Element, was extrem interessant ist mit Containers. Und Sie werden da in der Präsentation in 4 Wochen sehen, dass wir also eine gute Verbindung geschafft haben zwischen dem, was man mit Kubernetes machen kann für Deployment und Configuration und dann mit dem Postgres Enterprise Manager und dem EDB Failover Manager, damit man eben auch extrem hohe High Availability erreichen kann. Also heute sprechen wir fast ausschließlich über Container. Ich werde mich heute nicht mit Integration, Migration, Management, den Unterschieden zwischen Advanced Server und PostgreSQL etc. Beschäftigen. Ich konzentriere mich nur auf Container und besonders Container für den Entwickler. Okay, also die Plattform, die Gesamtplattform EDB Postgres für Container besteht natürlich dann aus Postgres Container und das ist das, auf das wir uns heute konzentrieren, einem Operator, der dann den Betrieb oder die Konfiguration dieser Container ermöglicht innerhalb von verschiedenen Pods und dann eben erlaubt, dass man Failover, Backup und Restore
Monitoring mit Postgres Enterprise Manager und eben Read-Scaling in diese Konfiguration erreichen kann. All das in dem Kontext von Kubernetes auf Red Hat OpenShift oder auf GKE, also dem Google Kubernetes Engine. Wichtig für diejenigen, die vielleicht neu sind im Kubernetes und Containerbereich, die Sachen, die wir integriert haben oder die wir aufbauen und deswegen wir der Meinung sind, dass es sich jetzt lohnt, sich Containers für Datenbanken anzusehen, ist einfach, dass wir jetzt im Kubernetes-Bereich Sachen haben wie Stateful Sets, Pod Anti-Affinity. Das heißt, da kann ich dafür sorgen, dass mein Master und mein Replikat, dass die auf verschiedenen Pods installiert werden. Ich habe Sachen wie Secrets und Configuration Maps und dann eben auch Dynamic Persistent Volumes. Das sind also die Gründe, warum wir der Meinung sind, dass es jetzt an der Zeit ist, sich wirklich Containers für Datenbanken in Produktionsbereichen anzusehen. So, dann werde ich jetzt das Ganze übertragen zu meinem Kollegen Gaby Schilders, der jetzt die Demo durchführen wird, wie wir die Container, wie wir zuerst Docker installieren und dann ein Login bei EDB kriegen, damit Sie Zugriff zu dem EDB Postgres Container kriegen und dann Konfiguration, Start, Zugriff auf die Container via PSQL und Postgres Admin. Gaby, it's your turn now. Dankeschön, Marc. Wie Marc erkundigt hat, rede ich nicht sehr gut Deutsch, deshalb mache ich weiter auf Englisch. Und wenn Sie Fragen haben, kann das natürlich auf Deutsch und dann werden wir die auch auf Deutsch antworten. Und jetzt ist es Zeit, um wirklich to switch to English and to show you how to go through the motions of doing an install as described by Marc. Unfortunately, now I need to see what is going on because at the moment suprême, there you go. There you go. Thank you. I was slightly worried that my VM environment has just crashed, but and just for everybody in the call to know, normally before demos we sacrifice very many donuts to the god of demo, but because Gaby and I are in different locations, we couldn't do that today. So let's all hope the god of demo is not too upset with us today. So Gaby, please. I'm pretty sure it'll be okay. As you can see, I have a cheat sheet of the commands that I'll be running on the right side, and on the left side I'll be running them live. First of all, I'm going to show you that, like a good magician, that my hands are empty, so that Docker is not currently installed. Well, there's a lot of Docker in here, but not the Docker itself. I'll show you. Certainly. So Docker is not installed right now. So first off, I'm demonstrating this on a Ubuntu 18.04 machine instead of the Red Hat machine that some of my coworkers are using. So instead of yum install, I'm using apt install, but the basic idea is exactly the same. So as you can see, this is installing. Luckily, my network connection is fine. Now I have to make sure that Docker is running. First, let's see if it is running. Status, Docker. Docker is running. Okay, so if it isn't running, you will have to run a system control start Docker. Next, what we're going to do is log in to Docker, our Docker repository, Docker container repository. To do that, we use docker login containers.enterprisedb.com. Now, this requires a login, which you can get from the login page, the downloads page on our website. So let me go to that website. You should go to www.enterprisedb.com.
have to enable the website as follows. And then you can go to the Downloads tab. And we click on Download EDB Advanced Server, and you get a host of options to download it. As you can see, we have native repositories, but today we're concentrating on containers. So to access the repository, you click one of these buttons. The site loads, and you get this form before you where you can create an account. You fill in your details. There's no fee involved. There's no limitations here. You have to agree to the terms and conditions and the privacy policy. And once you do that, you get the details to log in, which is a username and a password. Now, to prevent anyone from seeing my credentials, I have already logged in today. So if I do this, it is using existing credentials, but otherwise you get a password prompt for your username and password. Okay, so now we are set up. We have Docker installed. We have the Docker repository available to us, and we can continue to pull the container images. To do that, as you can see here, I'll use this command. Oh, sorry about that. What you see here is that I'm pulling from containers.enterprisedb.com and that I'm pulling the specific EDB AS Lite image. This is an image that is that only contains the database server and nothing else. And I'm going to install version 11. So this is EDB Postgres Advanced Server v11. While this is running in the background, I'm going to explain a bit about the next steps. I'm going to specify a data volume directory, a database name, and I'm going to create a volume on the local file system of the host operating system where all the data will be mirrored from the container. So as you can see, it's now downloading. And while that is happening, once we've created the volume, we can then continue on and make the directory where it's hosted writable to the volume, to the container process. And I want to explain something about the setup of this system. In some systems where SE Linux is available, you may have to allow writing on that file system that you were specified as a. Okay, so I'm going to show you what I did, show you my homework. I've set 3 separate variables. These are shell variables, so they don't have any meaning outside of this shell. They're the data volume, they're the database, and they are the external port on which we can access the container later on. So I've set these to /volumes, /edbas, webinar, and 5444 respectively. And I'll show you that there is no such thing currently as a volumes directory. So we need to create it. To that end, we're going to use the variables that we just defined. We're going to do a make directory. We use the -p switch to make sure that we can create a whole hierarchy in one time. Okay, so we created that volume directory, and as you can see, it's there.
Now we need to change the permissions on that directory, and we do that with a simple chmod -r777 $data volume. And now you see that this is worldwide. Okay. As I said, since I do not have SE Linux enabled on this system, I do not have to do this command, but I'll show you anyway. What it does, we will get an error message though, right? Because there is no SE Linux. But on a Red Hat system with SE Linux enabled, you'll have to set this. The next step that I take is we're going to see which Docker images are available. And the command for that is very intuitive. It's Docker images. And as you can see, we have a image available. It was created 3 weeks ago, and it's about 700 megabytes size. To make sure that there's nothing running currently, we can see which are active containers running with Docker PS. And there are none. So now, this time I'm going to cheat. I'm going to copy the command instead of typing it out in full. I'll walk through the lines of this command. The name of this container is going to be demo. Database name is going to be webinar, taken from the variable. The Postgres port is going to be 5444, which is the default port for any advanced server installation. The database user is Enterprise DB. The Enterprise DB password is set to Postgres. Local parameter, locale parameter, I should say, sets the database locale to English US UTF-8. We're going to accept the ULA. Replication user is REPL. Replication password is Postgres. The data volume is EDB volume. External port is 5444 as well. So we're going to, this is a port mapping. So -P means we're going to map the external port, which I defined above here as 5444, to the internal port 5444. So it's basically a one-on-one match. Be careful that if you use a port number on the local machine, so the host machine, that it is available to you. If it's already used by another process, this may fail. And we're going to use the image containers enterprisedb.com/edb edbas lite version 11. Well, that was quick. Let's see what happened. We now have a system running. It's a container, it's up, and as you can see, the port mapping here is made. So what can we do now? Well, we can go into this container and see what is going on in there. But first, let's take a quick look at the volume that's been created. Data. Now we have a subdirectory in the data volume directory called webinar. And underneath, we'll find that there's this specific container running. This is a container instance with this fingerprint. So if we go to that specific container, then you see all the usual directories that you find in an EDB Postgres Advanced Server installation. Let's delve a bit deeper. In here, everything seems quite okay. Very nice. Now let's look inside the container. We'll take a quick peek. I'm telling Docker to execute a command in this specific container and to run bash in that container. So we're going to basically run a shell inside that container. And here we are. So if we do a ps-erf, we see exactly what is going on in this container. And as you can see, redo that, you see that the default processes that should be running are running as expected.
you see EDB AS Postgres. So let's zoom in on that command. Do that again. And you can see that the directory is EDB volume, which is mounted under the volumes EDB AS directory. So it shows you the local root of this data file. And there, the whole process for Postgres is running. You see some other processes running in the background. These are helper processes that assist the functioning of the database. Okay. Another thing that we can check is we can now check by going out of this container and running another terminal. Here we go. Let's make this a bit bigger. That's better. Just a second. Wasn't this mapped to 1234 as a port? No, I set up the same port. It doesn't matter. Okay. But the problem here that I'm looking at is that it has set an IP address that doesn't match. So I'm not quite sure why it didn't set up a mapping to localhost. Again, this is demo gods being unhappy about something. Let me check if I can fix that. Ah, that is better. Minus me, minus you. Sorry? Minus you, yeah. No, minus you should be in front of this. I'm sorry. Now I'm goofing. No. Yeah. Makes sense. Okay. Well, in this case, what I've done wrong is quite simply that if you set up the authentication for such a system, then you need to make sure that you can get into the database. And let's go back to the system itself. So now we're inside. You can't run other commands inside, but the database doesn't exist. So let's see in the catalog what we have here. In the catalog of this database, what you see here is that you do not have any new items, right? But we can do a create table test, for instance, or we can do a select
there. Okay. So we have a functioning database that behaves like a normal Postgres database. In other words, it's hard to get in if you don't have the right credentials set up. And that part is where I need to yield the floor to Marc. Marc, would you be able to continue for a small while I fix this? Sure, Thanks. absolutely. So Molly, if you can make me presenter again, please. Okay, good. Just start this up here again. So let me just walk you through some of the commands that we were using. So Gaby was showing, you know, the Ubuntu version of the installed Docker, and then yeah, starting Docker. I mean, this whole demo, everything also works on Docker on Mac, for example. That's more my environment. You log into the container, you get your credentials from enterprisedb.com, as Gaby was saying. They don't cost anything. You just need credentials to pull down the container. You pull the container with Docker pull. You can use latest, or in this case here, we're using version 11 because that is the actually currently the latest version. Make directory, change mod. Gaby went through that. And if it's a RHEL system, then you need to address the SE Linux challenges. Docker images gives you a list of all the currently available Docker images. Docker containers ls -- all shows you everything that's running right now. So that'll give you a good overview there. And then here is the Docker run command that Gaby was walking through. If you're familiar with how Docker works, there are some standard commands that are used, like the name, and then the -v, -p, -d, which really is the volume, the port, and where the container is. Then the -e parameters are parameters that are passed into the database here. So in this case here, the name of the database, which, you know, in Gaby's example here, I think was webinar, the port that this database is going to play at, the database user, the password for that database user. Here you see what I always use, so you're free to try hacking my databases. Locale parameters, accepting the EULA, etc. Right? And then after the container was up and running, then Gaby showed you how to get into the container. So in this case here, if you called the container demo, you could get in by referring to the name demo, or as Gaby had shown you, with the ID of that container. We start a bash script or bash shell on the inside of the container so we can work with it. And then here are the other commands that you would use to stop the container and then remove the container, right? But even if you remove the container, the directory that is on the underlying host actually sticks around, so that when you recreate that container and point it to the same directory, you actually have your database back. Okay. Thank you, Marc, for summarizing everything. Would you like to say more to that? No, I think that was about it. And then, do you want to? Is there anything else you want to show, or should we just? I want to get back to it, because as I expected, I made a silly typo which caused all this. I didn't do anything to change in the container, so I'm again, like the magician said, there's nothing in my hands. What I'm going to show you is that I can simply address this server through the normal tools by, for instance, pgadmin.
And because I didn't use the default port for Postgres, I can show you that there's no other installation on this machine that has this running. Apologies, wrong window. I'm going to show you that there's nothing running on port 504 except that the Docker image is running there, right? So I haven't spun up anything else in the background to cause confusion. So what I'm going to do is I'm going to use pgadmin to approach the database in this server, adding a new server, adding it as a webinar, but that's a local name for administration purposes. And then I'm going to put in the IP address of this host, which is logical, adding the new port name. And as you can see from here, the database username is EnterpriseDB, so I'm going to replace that. And the password is very simple. It's specified in the command, right? So we have password is here, the database name already described. So I'm going to say save password and then save. And as you can see, immediately the connection is laid and we're into the database. And we have a running EDB database in this, and we have a webinar database in this. So, right. So you can see that even if you create something inside a container, it's very, very easy to connect to it by just mapping the port that you're using inside the container to a port on the outside of the container, and then that port and the software that you installed on it is fully accessible. So this is a really easy way to set up development instances, work with them, blow them away again, but you can work with them using you know, the tools that you're comfortable with, whether it's pgadmin or Toad or whatever tool you prefer to use. You can install those in the way you've always have, but install EDB Postgres Advanced Server or standard Postgres inside Docker, and then you have all the flexibility that you get with Docker. Okay. Now, if you think we have the time, what I can do is I can now get out of this again, or can go slightly further into the database, show things, but I could also remove the container and show that the volume is still there. So very quickly, okay. I'm going to show you that in the schemas here, that you can simply see what is there, and that this relatively simple version of an interface already shows you quite a bit. Yeah. So some things have been included off the bat, which is including an OCI link so that you can create connections from Oracle-like applications. Now, let's close this. We can drop this server. Yes. We're going to go back into the shell. We're going to remove or stop the container. So first of all, now, Gaby, you're referring to the container by the ID, but you could have referred to it by the name of the container too, right? Or is there a specific reason you're doing it by the ID? I do it by the ID because then it's clear that this is an instance and not the image. Okay. As you can see, there's now no running Docker container or instance of this container anymore. I must admit, I've grown used to using the IDs because it's to me it's more natural. But again, you can use the name. So you could use, in this case, do Docker rm-f and then demo, because that's the name. And it has been removed. So now, if you do Docker image, ls,
you see that there is an image still left, but there's no running instance of it anymore, right? So if we now want to clean up definitively, we would be able to just remove this as well. But let's look in the directory, because as you can see, Docker PS shows that there's no running image anymore, but the storage, which normally goes away with when a Docker image dies, is still there. And can be retrieved. Right, these are the table information that were in this container image. So that data is preserved. If you need something from it, it doesn't go away, which of course is mightily handy if you have a container which is the store for persistent information. Right, now I'm going to clean up definitively by simply removing it. And we're done. So that was how easy it is to deploy and run a database in a container, and to get you on the road towards full use of Enterprise DB Advanced Server. Mark, is there anything else that I can show you? No, I think that's great, Gaby. Let's just go over to the Q&A. I think we got a number of questions. Molly, if you can share those with me. Okay. Okay, so one of the first questions is, do you also plan a session like this, how to install Postgres on OpenShift containers? Yes. So basically we have OpenShift certified containers, and I assume the question here is not just about OpenShift containers, but it's really Kubernetes on OpenShift. And yeah, that session is in 4 weeks, if I remember it correctly off the top of my head. It's on November 23rd, I believe. That's when it is. Yeah. Okay. So we're going to do that. And then is there a way how I can list available PostgreSQL images? Gaby, do you know how, off the top of your head, how to list available images? And I assume this is two things. So you can, Gaby's shown you how to list the images that you already have pulled locally, but I assume the question is, how can I find available images on the EDB hub or the Docker hub? Gaby, do you know that off the top of your head? Well, I can show it, but give me a second. All right. The thing is that if you want to see everything that is in a repository, you have to state the repository. Yeah. So it would be Docker images, and then no, it doesn't work as expected. But Okay. the general command is the same as that you would use to get the list from any kind of repository. We'll answer it in the written follow-up. Yeah, that sounds like a good idea. Okay. All right. Okay. So what else do we have? Okay. So a question in German. Was ist notwendig an Änderungen, wenn ich eine JDBC-Connection habe zu meiner lokalen PostgreSQL
zu einem Docker-Container? Überhaupt nichts. Also Sie müssen nur die richtige Portadresse eingeben. Also wenn Sie zum Beispiel lokal installiert haben, dann wären Sie ja normalerweise die Local Connection zum Beispiel 127.001 oder Localhost. Und dann das JDBC Port, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, welche Portnummer das ist. Aber Sie würden dann die interne Anwendung, wie zum Beispiel in diesem Fall hier, EDB Postgres, mappen auf eine Portnummer. Zum Beispiel, Sie könnten ja sagen, ich installiere Postgres Advanced Server intern und sage, okay, Portnummer ist 5444. Und dann in dem Port Mapping Statement im Docker Run geben Sie an, zum Beispiel, dass 5444 gemappt wird auf, lass mal sagen, 1234. Und dann können Sie das Port 1234 von außen ansprechen und das einfach in Ihrem JDBC Connection String angeben als Localhost Doppelpunkt 1234. Also da sind wirklich keine weiteren Änderungen nötig. Okay. Eine andere Frage war, do we have recommendations or documentation how to tweak your Linux before using ePass in containers, huge pages, kernel parameters, etc.? No, we don't have such recommendations because one of the challenges is in that case that obviously your configurations would be applicable to all the databases running in all the containers inside that virtual machine. So one of the things that we see now customers do, and it seems like a promising approach in practice, is that there would be one virtual machine with one container for such mission critical applications. Now you may ask, why? That doesn't seem like to make any sense. Well, what it gives you is the virtual machine as an ability to tune things like kernel parameters, dirty pages, buffer flushing, etc., and gives you the container as an immutable unit of deployment. So you get the advantages of DevOps by knowing exactly what has been deployed, but at the same time, you get the tuning capabilities of the virtual machine. Okay, I think we have one more question, which was really, do we have the same capabilities for Oracle compatibility in containers as we have in virtual machines? And the answer is absolutely yes. It's exactly the same. It's exactly the same software. There's no difference. It's just packaged as a container, and then it's up and running. And as Gaby was saying before, there's two versions of the container. There's the standard version and there's the light version. And the standard version has inside the container immediately all the capabilities for failover management and for integration with Postgres Enterprise Manager. It doesn't include Postgres Enterprise Manager, but it includes the agents necessary for failover and integration with Postgres Enterprise Manager. So if you take the light container, then none of those components are installed. If you take the regular container, then it comes equipped with everything to be highly available and manageable. Now, if there's any, like on the last Q&A slide here, I'm showing you next steps. Really get the credentials, pull the containers. If you need to request a demo, I'm sure Gaby and his team will be glad to give you a demo. And if you need more information, again, contact us at info@enterprisedb.com. And so what we're going to do now is, as I said, this has been recorded. So we'll send you a pointer to the recording. We'll send you a copy of the slides, and we'll send you a pointer on Postgres Rocks to all the questions and answers that you've given us. And for those of you that have given us your contact information, we'll send you a nice little backpack. Okay. So thanks very much for having been on the webinar. I hope it was useful. And if you want to know more about the whole Postgres platform on Kubernetes and OpenShift, please look for the webinar that's going to be on the 23rd, and we'll go into more details then. Thank you very much.